jinsi iwo penyo wangu ama tatambura jinsi iwo kuchema kwangu ama tayamura akandinzwire andimusi pekugara ndichisi hama dzacho ama kutangwa chete. My name is Freeman Chari. I'm a Zimbabwean based in the United States of America. When the cyclone happened in March this year, it touched me, it really touched my heart, and I sought deep down into my heart to try to figure out what we could do, what could I do to help the people, what could I do to assist. And then I realized that we could do more together than I could do by myself. And so I started a GoFundMe. The goal was just to get enough money to buy emergency supplies like food, water. At the time we didn't know the extent of the damage. We knew it was bad, but we didn't know the extent. So our goal was just $10,000. The people in the world responded. They responded positively. I was deeply touched by the way people would just open their pockets. They would tell me, I have nothing, I only have $10 to spare, but I'll give it happily and willingly. And so it was really a moment that changed my view of people, my view of the compassionate nature of people. They responded very well, to the extent that we surpassed our goal to end up raising as much as $106,000. So my name is Wellington Mawohoma, a Zimbabwean, very patriotic Zimbabwean. I love Zimbabwe so much. So after Cyclone Idai hit Zimbabwe, we were discussing, saying that no, we need to respond. And he was asking how we could respond, and we were saying that no, just raise a few dollars so that we could then buy water, food, and maybe clothes to go and donate to Chimanimani. I also have a history with cyclones. In 2000, early 2000 in February, I actually recall, I was a victim of a cyclone in Lini. And this actually, so I've got a personal thing with cyclones. And you know, I know what it means to be trapped in a cyclone hit area, because I actually spent the entire night standing in the open after the bus we were in broke down in the middle of Gonarejo National Park. And we had to walk more than 40 kilometers to a place called Mabalauta camp within Gonarejo. So that's also why I quickly decided to make sure that I would avail myself to help the victims of Cyclone Idai. But beyond the cyclone also, I'm generally a person who is interested in doing charity work, volunteering, and last year on my birthday I actually walked from Chitungiza to Harare and submitted a petition to Parliament asking the Parliament to make sure that they provide free sanitary wear to school children in public schools. Oh, my first time to enter Chimanimani after the cyclone, I joined the Miracle Missions team, which established a common sort of an operations center in Mutare, where they were receiving donated items
and then taking them to their dispatch centers. There was one in Wengezi where choppers will come and then drop food items in Chimanimani. And I think I went to Mutare for 4 days. Yeah, it was actually 4 days. It was a Tuesday, the first Tuesday after the cyclone. Then we spent about a week, 4 or 5 days in Mutare, where we were coordinating now the movement of donated items from Mutare, taking them to where choppers could lift them and then drop them to hotspots where victims will collect the items. Then we're lucky enough to get a chance to jump into one of the choppers, and then we managed to just fly over Chimanimani. Then I think 1.5 weeks after the disaster, I had the opportunity to drive in Chimanimani. Beyond Skyline, there's a place called Skyline, which was sort of accessible, but beyond that, towards the Chimanimani Gangu area, it wasn't accessible. It only got accessible after maybe 1.5, almost 1 week or 1.5 weeks after that. And what I saw that day actually broke my heart, but also then it reassured me the resilience we have as a people, the love we have to one another, and it was just extremely difficult, because I remember getting into Ngangu, and one of the guys who actually assisted us with the project, Munya, he took me around Ngangu area where, there was a massive rock slide from the mountains and many houses were destroyed. I remember when he was showing me around, we came across this guy who was sort of digging in the rocks, so my assumption was that this guy was trying to salvage his furniture stuff, and then I reluctantly asked him, Makadi Muruguite, and his response was that I'm missing my daughter and my grandchild. Cyclone Idai struck Mozambique and parts of eastern Zimbabwe on 15 March 2019. Despite warnings, unprecedented carnage was left in its trail. One of the worst cyclones on record to affect Africa killed over 1,000 people. Tens of thousands were displaced. Entire villages were wiped away. In Zimbabwe, massive mudslides mixed with formerly balancing rocks cut off affected areas. Entire streets disappear as boulders descend on homes from failing nearby hills. The damage is massive for a landlocked nation that rarely experiences such natural disasters. In the aftermath, the nation is well and truly overwhelmed. Survivors are marooned from the rest of the world for days. Bridges collapsed. A GoFundMe page opened with a target of $10,000 exceeds tenfold as $106,000 is raised. $48,592 is spent by the Citizens Initiative, providing urgent food and medicines. From emergency response, the team moved to immediate recovery. Schools are scouted and identified. We followed up on how the funds were used. The Citizens Initiative honored their pledges and made sure learning can progress. There is deep gratitude from the recipients. Few are the friends honoring their pledges in these hard times. You go to Bikita. Bikita now, the story is that most of the schools, they've got very old infrastructure. And the damage at Mandara is extensive.
It's actually worrying that if you go there today, the only building with which is fit for occupation is the building being constructed. All the other buildings have cracks, and it's just a matter of time. Those are actually sort of traps. Mandara and Tafara, both in Bikita, Rimbi on the Chisumbanje Road, and Mount Selinda on the Mozambican border reached out for help, and the citizens responded. Because kazhinji vanotoziva zvakaitika kuna chimwana bloku rinoita rakatodhirika chaiko memba yatisha yava apa kwabva watanga kuita macrates akawanda mitso yachona yakabva yamboti gagaga nepamaflo nepai zvokuti chero tiri kumba tinenge tichitotya kutoti vana vachadhirikirwa pamwe totofonera vana hedhi nadeputy budisai vana mumaclassroom nokuti maclassroom achona haachatomboiti hapana inotombotiratidzika nyange chapari pachiyatenderera muchanyatsoona ati nyange nemi munotoona ati kuti vana vadzidziremo inyaya yekuti pana hapasitongorina zvakuita asi vazhinji varotodzidzira panzi 6 classrooms dzinotodzidzira panzi. Hello, my name is Charlton Tsodzo, and I'm a researcher, scholar, and development consultant advisor. And I'm greatly honored to have been invited to come around and also have a look at what the citizens, have essentially done through their generous donations. Now we are in the new block, and it's really a beautiful block. And comparing the two blocks, the old block that is actually cracking and the new block, there's such a huge difference. This one is quite modern. I'm seeing the electricity connections, and they're saying they're waiting for ZESA to connect. The furniture in this room, the air, it's really a beautiful block. I'm actually impressed, contrasting the two blocks. So this is the block at this school that the support from the citizens has actually built, and it's great, it's amazing. Sengike ngavakatshela izikolo ezimbalwa emakhaya ngakhangela nje equality of ama buildings lapha abantwana abafundela khona. This block is number 1, first class. Nxa ngikhangele istandard esikhona eZimbabwe particularly emakhaya. Ngithemba ukuthi ama-resources etholakala kungaba kuhle ukuthi sibone ke ama-buildings anje izikole zabantwana izikole esemakhaya. Inini pablock iri ndinonzwa kufara and mafarira ndinoita ane 2 things. Ndichitanga block iri vachitsvaka mabhiriji vaida matsamba inani haana tsamba but ndakati ndikavapefomera block otherwise vanogona kundipatsa ndobva ndavaka block iri ndinaye vakuru vandandinavo panapa vechiti supervisor public works vaiti block iri tinoda kuti ripere within 2 weeks. Asi inini ndiri mukuru wavo ndikati block iri togona kutipedzera ne3 weeks ende block ndobva taripedza ne22 days. Nokuti pandakatanga kuvaka block iri within 23 days ndine stand yegeneral dealer nebottle store. But stand iyoyo ndakakwanisa kubudisa almost 40 bags dzaita $80 per bag. Pandakakwanisa kubudisa 40 bags dzecement. Okay, I also need to thank other members who are behind you, who might be in the world, scattered in Australia, scattered in Britain or wherever. We want to thank them. Sincere thanks to them over what they did. They stayed.
They were so sympathetic. In fact, they were empathetic to our situation. And I think may their God richly bless them forever. Thank you. Semudzimai nini ndinonzwa kufara kwakanyanyisa nekuti isusu madzimai tinonyanya kubatikana nevana. Tikaona mwana wangu asina kugara pakanaka kana kuti asina zvikwanisiro zvakanaka, izvonno zvinotondibata chaizvo. Saka inini ndinonzwa kunyanya kufara kwakanyanyisa kwekuti one of the beneficiaries iklasi yangu inene vamatona vari. Saka panenge kuti munhu wese anenge auya toti kuda vari kuda cement, vari kuda 4 bags. Ndakatanga ndanyora the quantity received 250 bags. Saka kana nhasi vakauya vakati tiri kuda 38 bags, ndo issue 38 bags. The recipient wacho must sign, write his or her name in full, besa signature yake. Ndinoti kutenda kukuru chaizvo. Zvekuti ndinotoshuvira kuti pane zvavakatambudza vachitipa, Mwari ngavavawedzere. Vagokwanisa zvekuafudza vachitipa kuti tikwanise kunge tichivaka mamwe mabhuku ari panapa. My name is Graf Stage Chitoro. Toda kutenda pablock nekuti rakanaka. Norifarira nyange vakawisa mari yacho nawo novatendawo zvekuti taidzidzira pashi mablock pangawa saka zvino kana mvura yakanaya hatisi kunyiwa noda kuti mablock aya akavapo. I was so touched by a number of things. One is how the community came together with many citizens from around the world and in Zimbabwe to make another reality possible. And that reality is the classroom block that we have seen, which is beautiful, which is modern in terms of the design. What happened at this school? Pakaitika cyclone. Makatarisa panenge vane matilidza unga akawanda ngaruza zvo akabva aondomuka ese aondomuka ese. There's a guy anonzi Pardon Kambako, because he also comes from this area, and it so he quickly relayed the message outside. Ndobva atsvaka rubatsiro rwakatsvagawo nechi 35 schools 35 schools dziri affected with my toilets ese. Mamwe ese aingoita go down, mamwe aitsemuka idii. The structure was up. It only took 3 weeks to Isu tanguyo kunzwirana kuti when a disaster strikes tinorwadziwa tose. Tinenge tiri kwatiri sevana veZimbabwe, dzimwe nguva hatikwanise kusvika asi unenge uchinzwira pamwoyo pako. Then the Friday evening, the following morning, that's when I heard about the collapse of the toilets. Even the trees issue. So we have 18 Spartan toilets were already destroyed beyond repair. Right. Then the next thing was the 18 Spartan toilets were accompanied by 2 urinals. Yeah. The one that has shite. Then the Monday, the following people came. Sunset is It's so beautiful. It's so beautiful. But atidi kuti kugozaita rima tisina kusvika kuma toilets. The learners and the staff had to mix in the use of the toilets. So as a disaster management strategy. So fortunately, the disaster happened when we were about to close. So when we closed the school, we hurriedly started constructing a new 10 Spartan layer toilet, which we managed to complete in 3 weeks. To personally, on behalf of the SDC, on behalf of Tafara High School parents, thank Former Students Association, Zim Cyclone Go Fund, and most importantly, Pardon Kambako, who advertised our problem. Yesterday we had this visit at Tafara Secondary School, which is in Bikita, where toilets
were washed away. They sank because of the incessant rains, and the school with over 600 kids had nowhere, had nothing to use. So it became an emergency, a health hazard, a safety issue. The school had to improvise in between so that the kids can use the teachers' facilities. So yesterday, just being at that school and witnessing the construction that had happened of the toilets was so touching. We understand that this started also with the contributions of the former students, and then through the GoFundMe appeal that happened, there was also extra support that was provided. The headmaster Tafara shared that because of the situation in the country, they could not increase fees or ask parents to contribute money towards the reconstruction of the toilets that collapsed. But they asked them to come together and provide labor for the reconstruction. And for me, it really impressed me, because sometimes you always think that payments should be in the form of cash. But there is a leader who's very selfless in my view, and proposes that parents pay through providing services, or they are providing their services towards the reconstruction. We also heard stories from the headmaster, who was there with other teachers, telling us about how the community was affected. Some, their houses were destroyed. So we know when a house is destroyed, it affects the family, it affects the children. Some might not have a place to stay for them to come back to school. Some might not have a decent place to sleep. They end up sleeping in one room with the parents, with the uncles, with the kids. So there are all issues of abuse that can also happen. We also passed through some streams, some rivers, and we could see that they've put some sandbags in order to allow for passage. But the road still needs to be fixed. At least it's accessible, but you can see that looking at the school and the services provided, this is an area that still needs a lot of services and infrastructure. I felt very honored to be part of the visit, to be able to witness with my own eyes the contributions of citizens, the contributions of people to change lives after the cyclone. So I'm just looking forward to our day today as we visit here in Chimanimani. I'm wearing black because we are still in mourning. Pane vamwe vasati vaziva kuti hama yavo havana kukwanisa kuviga hama yavo. Children who lost their parents, parents who lost their children, graves which were never found. Tukunobata maoko first, just empathizing, following the loss and the destruction, but also still recognizing and appreciating the effort that has been made so far. We must continue to appreciate that when the disaster struck, we are going to ground zero, as we say. When the disaster struck, Zimbabweans did not sit by and wait. Zimbabweans did reach out to whatever they had. Angave mapoto, mabumbeze, masache, a little bit of money. Zimbabweans and people in the world came together. And we saw a lot of initiatives which were spontaneous. In those spontaneous initiatives by Zimbabweans, kutsvaga kuti tingachema sei nevarasikirwa. At Joppa, we turn left and then right on the dusty road towards Rusito Valley. An estimated 35-kilometer journey takes us 1 hour on the dust road 3 months later. Only off-road cars are still advised. On Friday, March 15, a series of 5 bridges were blown away. Rusito Valley was unreachable. The rebuilding starts with the bridges
restoring access to and from. 4 months later, stream beds are still full of boulders. Nothing in the world can prepare us for what lies ahead. More than half the population did not survive the scramble for survival. Further down, Rusitu Dam stormed past from the opposite side. The two rivers collided and joined forces towards the Indian Ocean. Copper, now just a fond nostalgic memory. These boulders were not here before. Some estimate major damage was completed in a mad 15-minute scramble at the peak of the storm. Put yourself in the shoes of the children of Ndime Primary. Some of their neighbors, some classmates, some parents, and their neighborhood gone. Huge boulders leave deep emotional scars on their young minds. Ndima survives on the slope, but even then, the damage is done. It was 8 months siri pressure steering asi yakazongoya yazowanda ma 12:8 dzeusiku ndobva yatanga kira height ndobva yatanga kudhura mamisha neparadzai zvakaitika so kuratidza mabridge but zvinorwadza fani vanhu vachiita wakaenda nehama dzakaparara but kudawo nyasha dzamwari dzakatisiya watakaposa padikitai ranga riri panapa rakanakisa mukumba dzakasara kuchi ndo mukumba wacho toranganga ndopanga pane bridge papa ranga richamba so tienda uko point itapo izvi remutu ranga riri pasaidi payo ibridge resanga ranga reba tichienda kubuda uko tichienda upo patarapo ndo straight yacho tichienda tsara tichigumira musoro apo saka angu ari mazipashamba uzi mvura yakauya yenga chijamba vanhu vakabatsirwa vamwe ndo vanomatendo vane hama dzimwe dzakaenda vamwe ndo vakasara vakatiza dzimba dzaitangira pane matombo awo apo ndibva ndijepa vaitiswa mabheka pakubazita vakatorwa ipo pakange pane dzimba dzanga dzakasvibira uko kutangira matombo padzo pamengo idzo ndapo ichi ndipo ipapo panotangira dzimba yako kutenda kuisokaodzika dzakadaro dzimwe dzakangokovana choza patijepa ndakaponera mumwe takasepenza netambo wakatoita zvekuponera mumutse ena dzimaposi kana makanzwa songo iyi yaakaimba achiti kurarama inyasha mazvora ndiyo ndiye wakaimba aizi ari kutata kana muchisvika weekend muri kuno atotata paefm apo netwa edga marosa ogara muno marufuku aigara madhimani manisakamarara agara pakuchi chakaiti aige tinomurugara kuti orit ndaigarawo madhimeni umo ndine vana vangu vaimo makaparara mumugongo ndomwe ndaigarawo yanga iri ebhiri setapu yakaizwa setapu nekanzu anhu akapfegerwawo masembi 92 up to now anhu anga akaaka mazabhaka zvinhu zvakanaka imba dzakawanda saka at least anhu azhinji akaparara paicyclone dai yakaitika suwa 15 March ikaparadza anhu akawanda. So far tine about 205 recorded people missing pakopa group point iyo. Tine 50 mastudents epadzingire primary school akaita missing and no one akaoneka parishini. Tine 12 matishas akaparara zvakare aigara imomo. Tine vana vazhinji vakasara about tine 35 recorded students dziri Nherera. About 10 vane both parents dzakaisaka missing wasara wana chete pa 35 mastudents enherera idzo. Saka so far umweni akangobatwawo henze ngesocial welfare akazobatawo amweni vana vacho zvekuti pamwedzi wega anouya esocial welfare kuchiita maassessment echipawo chikafu echikapewa henze students akasara ari ega iwapo. Saka so far tirigarawo matendo tiri kubatsirikawo padoko henze zvakadaro.
but padzimba kana ene replacement so far pasati paita ene replacement but tikungoumbiswawo kuti zvigadzirisa chikafu dai agoramba achitipawo chikafu reinze kusvikawo petinokwanisa kutotawo simukawo kana kuti pamwe tazotsvakirwa pamwe kuti tigare tinokwanisa kuzopimirawo mburi dzedu kana kuti munamwewo akasara masurvival ari qualified vane maprofessionals avo kuti kana kunewo mukana dzimweni dzekuti atiwanirawo kuti avo vatorawo vamwe vashoma vachibatsirawo kushanda tisaramba tiri vanhu vavo kuti vese tinongoda kumira kutoka tikaonawo petiti tinopindawo basa toshandawo apa uyu oshandawo apa akoti nekupasa kana kufunda kwakaitawo umwe munhu tinokwanisa kuderedzawo umwe urombo muhwatana saka muri kuti pamabasa ekugadziridza nereconstruction iri kuti madzimai awanawo mabasa anenge achibuda ikambosa iko. Put yourself in the shoes of the children who learn at Ndima Primary School. One day, they woke up to a new backyard where once a settlement thrived. The emotional wounds are deep. Police station ndopaitangira dzimba dzevillage dzichistrecha dzichienda uko so tipanga pane something like 100 something households dzanga dzichigara vanhu ipapapo. Unganzwa sei ari wako anotambura iwe usipo. Unganzwa sei ari wako anoshuka iwe usipo. Unganzwa sei ataibana shakana kakani kuitanyerera andi kakani ataibana shakana kakani kuitanyerera andi kakani tiziwo upenyu wangu wana natambura tiziwo kuchema kwangu wana tayabura anandinzira ndizi ndinogara ndichisi hama dzacho amai kutandwa chete. Mwoyo wedu uri kurwadza sechango tiregai tishike tingotanga nekuti ndimi makaona matambudziko eduwe pakaite mvura musi wechina shoma yakangofesa-fesa musi wechishanu yo muka ichingoona naye kunaka kwakanaka kwanga kusine chakashata kuzoti yakauya usiku wacho musi wefriday iweyo usiku anhu tese ndakazongomuka zvangu aite zvise zvizviri tichingomuka makuseni kwakuine mvura yanga yakawandisa yanga isikazwisisiki yanga ine noizi yaipenya kuti yaidini kuti kwaite kwatekwe madhuramu kuti kwakune mazisimbi kuti kwakunei zvazvisikaiti kuti ubude mumba kuti ubude panzi yanga yakawandisa zvisikamboiti po wakatogara uchiti apeno kundule dzimwe dzimba dzikazara mvura yechibuda dzimwe dzikadini dzichiwa uchingozwa kune matoireti amwene echiwa marata echiwa dzimba dzichiwa kuzoti kumuka mangwanani isi tinogara necheuko kugotarisa paseri ipo papengwa ndipo pakopa kungoona zvepakaita zvezvi wakutomira wotoona kuti vanhu vese vanga vari umo nevamwe vanhu vese dzimwe dzimba dzeidirikirwa mweishaike vana marei apano wakatombozivisa kuti zvakaitwa kutomuka kusina zvatoenda zvese hakusina munhu hakusina chii vanhu ndokuchimuka uyai muone zvaitika kufamba veindenda mumvura imomo muri wezumu umwe wakazoonekwa hanzi vari mudenga iborera ingosimudza maoko veisunga mapombi kukanda kuti abate kuti vamudhonza ari ikoko vechingodaroko asi avazhinji havana kuonekwa vanhu kutiti vari kwere pamatombopo kana kuti vari kupi kana kuti vari kupi hapana nechinozwisisika kungoenda zvakadaro umwe musha nemhuri yacho yes hapana kana wani pamwe panosara baba chete mai nevana vese pamwe panosara mai ega baba nemhuri yavo yese zviro zvacho zvingarwadza matoilet echingodhirika
imba dzacho dzichingoshekeka dzichingona dzichikora sekilasi riri padzasi pai dzimwe dzese dziri apa dzakazongonamwa ngemakreki anga apedze kutsemuka matoilet akadonha. Andinotoda kukwedza Mwari zvisikamboperi kubudikidza ndimi nekuti mwasvika kudai mwakatirangarirawo pano wangosvika unongorangarira imba dziri pano dzadze kudhara hadzina kuchambosimba dzakakwa kudhara mukaerenga zvakanyorwa pabhodhi ririapo kwakare chakaonekwa history iripo apa chikora chinechi tapekusvikawo muno chabhana munomo vanhu anorama nemabhanana akakurwa ese akaenda nemvura kuti uteme chimubhana saka unonga wakandogara kudai pane chikuita mune zviro zvakapere kuenda nemvura mabhuku evana akapere kunairwa dzimba icherera nemvura inyakatika hachaiti zvese zvichipere kumweka wozotobonga kuti zviro zvese zvaenda iwe wasarawo uripo ndoti Mwari mwazviita asi shamwari nehama zhinji dzapfuura. Wakanga uri musi wechina vakaenda pamutare vainotarisirwa kuti vanonzi saka zvavaida kunoita hazvina kuzonopera musi wechina chacho vazoya yafuti yemusi wa15 musi waitika nemvura zhinji saka vari kuuya kudaro vakasvika pamachongo yapo votofona vototaura kuti tatadza kuti tibire rwizi rwepamachongo apo nokuda kuti rwazara vakanga vaine motikari neshamwari yavo vanga vaenda kumaorders avo vainga vachiita tumabhizinesi twavo but zvakanaka totozofona dai matenderera pamumaenda nekuchipinge vakati road yekuchipinge kutonyanya kunetsa saka sezvinhu zvanga zvisiri kuti pano waitarisira kuti kunge chimwe chinhu chingaitika chakanyanya kudaro vakatotiza padhuze nebridge ndobva vaenda parod yekuenda kuchizengo iyo ndobva vati tatiza padhuze nebridge patinofungira kuti ikanyanya kuzara motikari ingasvikirwa nemvura saka mvura zvayakaita manje rwizi rwacho rwakanoputika nekumusoro handichazivi kuti vanga vakarara zvakamira sei. Ndakazongoguma kutaura navo pafoni vachiti tapaka taakurara pano mvura ndobva yasvika ndobva kutora motikari ndobva tazotraya kufona musi weSaturday morning wamusi wa16 tichifunga kuti pamwe mvura yakwarara kuchinaya mani manzvengera vakaita kana kuti vari kungori vapenyu pavakapaka ipapo ndokupa yakanga yakutadza kupinda foni kuzototraya tikamboti pamwe network then musi weSunday wamusi wa17 ndopakazoonekwa neumwe wakanga achizivawo motikari iyi yakuzasi kwekusomewa yatotorwa yatonyora mvura saka aiziva number plate ndobva atoziva kuti motikari iyi ndiyanenge ndokuzonotraya kutsvaka vakutoona kuti havana kuzowanikwa nanhasi vasati ini ndakapedzisira kutaura namahuso musi wa15 ma5 makuseni wakamuka wachiti ndakuenda kubasa nokuti wanga pabasa pavo mapurisa amwe anga asipo anga akaenda kuchimanimani kuhead counting anga ane 3 days achienda saka ndangopedzisira nawo maseni wavo usiku hwese ndakati pamwe achadini achasvika dokona hana ndakabura ndise message ndona hakuna network asi aisoti kana akaenda achida kudareyo aitaura nhasi ndikurara apapo hana kana kutaura mangwana chotamuka tatanga netotose chinyi mapaipi mvura anogona kunge akatorwa nemvura tiri munzira tatanga kuzwa kuti pane imba yadhirika apo mwana wapo wadini afa fatanga kundibata ndakaenda kumapaipi kuya ndizozokwanisa kudini ndingachabvisa mapaipi mwana ndiyo akabvisa tiri kubvisa mapaipi ndakati mwana wangu tapedzobvisa mapaipi ngatiteere baba kuti kubasa kwavo takabva tauya tikafamba tikasvika pazesapo todokuona zvakaita chipita hambuke tadzoka tapa mashopu takazwa kuti kopa madomini ese hamuna kana imba kana na1 irimo apa foni ndasiya kumba ndakaona mukomana umba ndikuti ndidhairirewo namba dzangu dzefoni idzi kudai foni yairi kudini iri kuramba pandaenda kumba ndosvika ndobva ndaenda pano mumwe mwana ndobva ndamubvunza wambofunira ere munhu wako unosenzera kukopa wambozoti kukopa wakamira sei wakabva afona zvikazi
munhu muri kufonera wakatorwa nemvura zuro hamuna kana imba mukoma. Ndakabva ndaziva kuti kembi yanga iri ngechepamusoro, iye munhu anga achifonerwa agara nechepazasi. Choti saka iwo angazosara sei. Saka ndakafunga kuti pamwe akatorwa akarara. Zvandakaswera ndichingofunga ndichida kutry phone yangu kana pamwe akatorwa akarara. Ndakazoti manheru ma3 zvara kudai. Anditi hambai muona pachinyi tiri apo pa UBC. Muone chokwadi kuti mukopa hamuna chinyi, hamuna dzimba. Ndakabva ndaenda pa UBC paya takasvika papazara mhute. Hapachaoneki pakopa paya. Vandafunga kuti hanzvadzi yangu yanga iri kukorokoza. Ndanga ndifambeni ngekumba ndiende kodini. Ndiende kobvunza kuti hai. Wambozvizivawo ere kuti anhu anga akutanga kuti amahosota adini tambotaura nawo azari padzingiri. Vandaenda ndakabva ndasvikepo. Zvozi muri kutsvaka mahosi azi aonekwa vana ari padzingiri. Ndandingadaro ngazi pane mumwe mukadzi wadini wachitaura mumvura. Ndakati ndiri kuendei kumvura kuti ndomubvunza. Pakabva pakazi uyai munomumba. Kubva ndaende mumba mune mukadzi wanga anyurwa mumvura. Mukadzi enda kuti muri kwazi amahosi anozi akaoneka akabuda sei because tanga tinawo mukembi. Akatomira kuseri kwetebho kudai. Mvura yako yakaita gomo kudai. Pane mukomana anga akamira padho. Ndiye akati kuti unai mvura iyi. Mvura yakabva kwai rufu ndiye akatanga kudonha. Mudhurubva wazotsemuka kubva tatoenda tiri pachii. Tiri mukati mwemapuranga. Ndokwa ndakaziva kuti amahosi akadini. Akabvaenda nanhasi asati aonekwa. Ei muchibamba. Bamba itione. Wana. Wana. Say it, Shaina. Wana. Wana. Say it, Chibamba. Bamba itione. Uchibamba. Say uchibamba. Bamba tione. Bamba tione. Ndingati alright now. Notenda Mwari nevanhu vanofemerwa kuti vabatsirewo nzvimbo yenyu yakasukwa ngecyclone Idai. Tandisina makirasi ekudzidzira anga ari mashoma, anga apo acho angasanisi kuperera, asi ngekudonetwa kwemadonations block noratonakisa. Takapinda munodini mem? Temu ino ndopatakauya muno. Munotomufarira? Sei tichifarira muno. Iwe makanaka ko iwe sei uchifarira muno chichakanaka muno iwe klasi yakanaka iwe machats akanaka chichatofarira muno mumwe iwe makachena. Ndoda kutenda kuti gamushalo kumaita kwakanaka. Chikuru chiripo mafambiro ataitawo isusu takatomirawo kutumwa kwataitawo. Handiti kumashure kwedu kune vamwe vakaita seni, vakaita zatete Samu, vakaita zatete Nyamadzai, vakango hatina chatinowana chatinacho kunyasodzi kana ini kana nemombe hadina. Takawanda takadaro, asi vanhu vakasvika panguva yavakangoti tawirwa nedambudziko, handiti chawana hama chawana ini. Kana tichipinda so tichiona vana vachifara vachiti klasi yakanaka yakachena, mune matsvatsi akanaka nesuwo zvinotiitirawo zvakanaka nyange pakurema kwazvo nedambudziko ratakasangana naro, asi zvinopawo tariro uye zvinobatsirawo. Chingoti kuna vamwe vakava vakacherawo mafoundation avakaita zvavakaita, tinovatenda, asi hazvizonyanyi kunakidza here
basa rikachipera ka handika roperawo zvakanaka anodini odzidzirawo panonga pakanaka pakataramuka. Ini ndafara chaizo kuonai muri muklasroom itsva tikutenda vaita basa iri because sometimes basa harifambe kana riri one sided but imi makazviona zvakakudzira kuti ibatanidzane nena yesu kuti zvinhu zvifambe nokutenda izvozvo. So the beauty of this intervention is that we are continuing to have wonderful stories coming out of this project. So after we have finished the Mandara block and we're handing over to the kids, we have always emphasized that we will not have these fancy official opening ceremonies, because we believe that every cent counts. We need to take every cent to the project. So we made sure that the council is there, the school committee is there, and we handed over the block to the kids, and the kids quickly went into their classroom and they sat on their chairs. And we just recorded a small video to say thank you to the people who had donated their monies. And when we posted the video on Facebook, people started noticing that some of the kids in the video had no shoes. It's unbelievable that we still have. To some people, it's unbelievable that we have kids going to school without shoes. So suddenly people said that no, we want to buy shoes to the kids on the video. That's how the shoe campaign started. And we ended up giving away, I think, close to 120 pair of shoes. Inimo ndoda kupa kutenda kusikambobhiri kubudikidza ngevainzi vasvika pano pachikora apa ndemapuraimary tikaonawo minana yevana vadetserwa pano ngebhusi tikaonawo ruoko rwamwari kuti mwari vanoshamisa vakapindirawo muvanhu vese kudai vakatamidza ruoko rekuti vadetsere vana vari pachikoro pano sezvo vazhinji vacho bhutsi dzakatoendawo nemvura dzikaorera mumba saka tikaona gift yanga ichipiwa vana pano pachikoro havana kupiwa veshe asi ivavo vakuru vavo tinokudza mwari tichibonga tichirumbidza zita ravo tichirumbidza nevatipa kuti tinomutenda pfuurirai mberi kudetsera vana vari pano kudai ngemadetserero maita zvakanaka zvinobva kuna jehovha hazvibvi pano umwe munhu hamutarisiri kukuona zvakanaka kubva pachikoro chepapuraimary asi zvakanaka munorengedzerwa ngedengu tinomutenda zvisikambobvira. Kutenda kwakidziwa komana kanotenda zvinyoronyoro mumoyo. Thank you, tinotenda siyabonga aiwa mashuma. Thank you, tinotenda siyabonga aiwa mashuma. Ordinarily, the mountains of Chimanimani Valley provide scenic views. From Kopa, we meander our way to Ngangu. Remains of mudslides and roads split in the middle indicate that Ngangu and areas beyond were cut off from the rest of the world by road. You could only commute by helicopter. This drone footage was taken a couple of days after the cyclone. The mountains bear huge scars where boulders and rocks were released as the mountains succumbed to too much water in little time. The boulders swept away entire streets. On the edge of the township, Ngangu Primary is not spared. The innocence of an infant school playground is contrasted with the remains of the boulders from the carnage of Ngangu. The school toilets sink into the mud. After losing about 36 students, Headmaster Mahoso has a new problem: no toilets for his over 1,000 students. It was 3 weeks before schools were going to open, and Ngangu Primary literally had no toilets.
and we had to act quick and and make sure that we assist the school to rebuild enough toilets to support the entire school population. And for that, we assist them to build a 16 squat row toilet, and that was done, I think, within almost, 45 days. We relied on Munyati Zirai. He's a colleague. We went together to the University of Zimbabwe around 2002. And somehow he got information that through Freeman Chari, we were doing something to assist the cyclone victims. So the striking story about Munya is that from being a victim of cyclone, he actually became a champion in assisting. That on the night, on the Friday, the 16th of March, he actually survived the cyclone Idai because he was at a friend's place where they were just sitting and discussing in the evening. And when he was about to go home, his friend then pleaded with him to stay a bit, arguing that no, the rain was not normal and they need to just relax a bit. On that particular night, I have a friend. We're coming from a place called Pico, and then we came in around 7 o'clock. At least we struggled. We managed to get into the location, but I think it's about 2 hours later, around 10 minutes to 9. There was a loud rumbling. I'm with the sound. Pakasheka twice, and then pasheka twice. Maybe we never bothered to do a further introspection. Then takanzwa wabuda panze mugarage. Tikaona chita noise. Then vatabuda panze. Tikaona pana vanhu kuma 60. Vedzimba dzedu dzadona. Saka 2 hour hora patakangofamba tichitrai kutarisa. Takaona dzimba dzatoenda. Ma-streets about 4 papasizini. Dzaenda dzadona dzaenda dzaeredzwa. Mukuona makomara apa. Only kuti kunoka kusikunyazooneka. But makoma akafeila akadona. Angoti all of a sudden without a warning. Ango ari madhaka nemvura. Makoma angoita disintegrate. Then ndobva ango ari madhaka. And aingosvika chingorova dzimba kawanda. Imba ingorova kawanda. Saka the actual event yakaitika, it's yekudestroy dzimba inotora more than 15 minutes. It was so quick. Kana wanga achingori mudzimba mwachibika mwakarara, then it just came all of a sudden. Ndobva yaita wipe out my entire street. Papasina dzimba, hakuna magetsi. So vamwe vanga vari padhuze, my friends, we managed to go and assist. Vamwe vataikwanisa. But mamuri murima, and we have never experienced that situation. Saka tangofunga kuti maybe Makuseni chazoona vanhu vakubuda mwono uko mwene uko. But by Makuseni takatangoona ma-dead bodies. Tingoona mamwe ari kuzasi uko, mamwe mudzimba, mamwe pai. Takatangoona ma-dead bodies. Ipa takatanga kuona kuti dzimba dzatodestroy dzakawanda dzikudarika 100. So from there takatry kubatsira vanhu vataikwanisa kubatsira, but chingaita kuti zvive difficult kwakuchinaya heavy rain because mvura haina kumira. Mvura yakabva yaita west kuramba ichinaya. So mvura yaramba ichinaya, vataikwanisa kuchera mabodies avo because there were a few survivors because of the way it really happened. There were a few survivors. So it was mostly about to recover my bodies. So just recovering my bodies. She minded a Roman Catholic. So tango batrana, then to ma asbestos. That roof, my roof and yakadona.
then tobata toisa. I think we had, after about 2 or so days, we had about 62 bodies. Then we organized the burial. Papa kavarika, so takangomuka mbata pavhura after the second day. Vatanovigano vakashaya. Then from there, my efforts anga ekutraya kubatsirana. Because vari pano wakawanda vanga nedzimba dzakaputsika. Wanakwanda vangasina pokugara. There was no one to really come up and assist. So during that time, takwanisa kubatana nawenu tikagona kudiscussawo ndichavapawo actual situation on the ground. Then we had they came in vakabatsira with kuvakwa kwetoilet. But on during one of the visits vakauya nemahampers vakadistributawo mahampers mungango. We actually told Ngango tine mahampa, then tikakwanisa kubatsirawo mafamilies ataikwanisa kubatsira. Kwataishandira kwaPico vanhu vakaluza paka the whole township yakaenda kainzi kaPico kacho kakaenda. It was entirely destroyed. Pakafa about 21. Some they decided to move out, some they decided to just soldier on. Some they're not too sure of how to, they're just living a day at a time. They're not too sure of what the future holds. Because vamwe pavaishandira maybe minda yakaenda, vamwe avo machines avo akaenda. I had a friend, a machine yaishandisa kuprocessa timber yangobva disappear from there. It just disappeared. Vari pamwe vakaluza like mashopu. So yeah, so it's so difficult to restart, especially considering the way our economy is like. Things are not well with regards to our economy. So people are just making ends meet. Of course, there was distribution of aid in terms of food in the aftermath of a lot of organizations came and then they just gave food. But you know, food will just run out. Yeah. So if there could be a way of helping people to rebuild livelihood assets. In terms of rebuilding livelihoods, I think most of the efforts, as far as this side is concerned, they were tailor-made towards food aid. So there hadn't been much thinking around my livelihood projects and it. Yeah, but those who had dzimba dzakaphwanya ndo amukona rumatens. Better see from my experience Zamaita so far is Jana Citizen Initiative. It's not so much planning, it's not my pledge, but it's going to action. Just come together. This is heaven on earth. Wow. After the emotional roller coaster of Kopa and Ngango, a visit to Rimbi was almost a breath of fresh air. Traditional leadership, parents and the school have joined hands. 2 classroom blocks damaged. Concrete skirting is severely undermined. Barely enough toilets to soldier on. 8 days is all it takes to make things somehow manageable from when citizens' initiatives help arrives. At Tafara, they took 13 days. At Mandara, 23 days become 40 as a fresh coat of paint is applied and electric connections. The extensive damage at Ngangu and the low morale means it takes 50 days to build new toilets. Rimbi still needs library books. Mari kubhadhara kutsvaga mazenga and all that timber.
zvaizotidhurira but nerubatsiro zvenyu zvakabatsira still. But of course machallenges haaperi. Munhu ukabatsirwa unenge wakutora dai vazotodai zviya. Machallenges aripo mamwe kuti vachazotaurawo but handinozivawo hangu peteni pachikora papa. Include even accommodation yevana. Nzvimbo yacho yedu iri kuramba ichikura. Catchment. Ndakazomuka bloku radodii. Ndakazomuka bloku radii. Bloku rawa. Revana vegrade 1. Ndakadonha kusanganisira nehoo yedu yakabviswa yakauya nehasha. Mhepo yacho yakabvisa mazenga. Ngati bloku rese mazenga akabviswa. Then part yehoo mazenga ekuti akabviswa. Toita dzimba dzinokwana kuita idzi 5 dzestaff dzakabviswa mazenga nemhepo yacho effect yacho nematinda kumatoireti kumaECD kwacho akatowa nekutosheka-sheka akasheka-sheka. Tine staff yedu iri papa yakatodonha toilet futi. Then mapavements mugero memadholdings edu mvura yabva icherera nemugona mvura yabva ichidzira kunoko, saka yaitorega mese kuti mabhindo ati akatohenga kudai nemvura yanga ichiyerera. neECD place enda yavana vedu hai ndo yakaenda yakadonha yese vanotambira vana veECD. Inini ndimakatozokasira kuuya mukatoita zvinhu zvenyu nechokchok zvisina kana mahasos ekuti panzi zvinhu zvakatonasa kufamba zvismooth nenguva diki zvinhu zvaka zvatoti vazhinji vakatokanyamakuatia ucha watochinja within a week zvatoshepeka. Saka nda kutegemera mashandira saka dzimwe dzimba dzese dzamataura idzi dzichakangodaro dzakaafektwa mamwe mastructures ese akaafektwa dzimba 6 dzinotova pezveri dzakaafektwa. Takatongokwanisa kutongoti tiite makeshift yekukuisawo takakutakana kwamazibhestes masekondheni muvillage umu. Tingati chimweni chinhu ndechekuti kudzidza kwevana nekudzidzira vana nekuti ndopanga pakunyanya kuti shunguruka kuti ko vana vakashaya pekudini pekudzidzira mangwani vachaita sei, nokuti izvo chaita kutotya kuti dai zvakaitika vana vari pachikoro. Saka zvakaenda kundoti pakuti zvakaita vana vari kupi vari kudzimba. Saka zvakangotibata ngati mhani iproblem yakangofana neproblem iri kupi ekumba kwedu. Dai yanga iri problem yakaitika pamba pedu taizoita sei. Saka takangoti zvingori indo family tindoti panapa tinoti children, saka tuye tibatire isi cyclone ndiri kwachibuko kuti aiziva imvura inongo yachinaya ichiyerera unozibva kwamugara usogara lomusaverera nzito kwakakwira kutopera apana parakazova kuti mvura yainouraya vanhu. But this one yakauya neimpact ndakatovhundukawo neni mvura inouraya vanhu ende panapa pakangotorwa neblock iri takazongona mapikicha apa WhatsApp. Tichitizei taitizei kana kuona taitiza pa 20 apo tobva taenda kuma 26 tona ku 24 taitizei daidzisa taitizei akutaura taitaura daidzisa taidini taitiza kudini kunaiwa titi wana sei muchibamba baba itiwo Ika.
this was a bonus for us. Okay. Our blackboard were very rough. Saka pawakazoya mahoma anyatsotorigadzira kuti zvinyoreke zvakanaka. Saka muone machobi da kunyora zvakanaka achapira faster. Saka toda kutenda kuti bonus chayo. Classroom is bright, makala. Yes. Mount Selinda is located in a rainforest on the Mozambican border. Pelting rains are nothing new, yet the rains of mid-March 2019 have left an indelible mark. Staff and students have families on the other side. It is an anxious wait before travel is possible. In 2 weeks, 10 squat hole toilets are built. Roofing the blown-away junior science lab is a consolation. They are thrifty in using stock. Permission is granted to patch up additional damage in other parts of the school using the stock that was left over. Tinoda kuti isusu cyclone Idai yakaitika kuno. And as a boarding school, many parents were very worried about their children. And they were in a panic mode as usual because there was information which is not, censored. Roofs were blown. I think you witnessed that one. Toenda kwese tuchingoenda aite mamazinga anondorovera pane zvimwe zvichingoda. Saka it was very, very challenging during those days because kune mamwe madormitories akarohwa vana vaya vasina pokurara, maclassrooms paya pasina pekuverengera, and I think we were so happy and lucky to get assistance from you yakabatsira kuti nana lab patichandoona ndika kugadzirwe matoilets because pane yanga iri pamberi pachidzadzi atokolapsa nekuda kwemvura iitwe. Saka tasvika ipapo tanga tichinzi ngazviitwe and takazviita chop. I think we tried to meet my deadlines despite my challenges that we were facing here and there, but we tried our level best kushanda kuti tibate matargets aidiwa, and we did everything neassistant yatakatoa kubva kwamuri. Saka zvinhu zvakafamba. Iko zvino ngada kuti tine lab, part of the lab yakapera andika pakarufiwa netoilet yakapera. Takaita mira tichiti pamwe pane material yakati sare mbijana tipese ku agric shed. So that material ichiripo but yatakangomira tichiti zvinoita. Because Charles science teacher at Mount Selinda, I'm the one who resides in the house which is behind me. We encountered a lot of problems during the cyclone Idai. There was a lot of water, a lot of rain, and at the same time there was some movements of the walls which resulted in a lot of cracks. We spent sleepless nights because we could not sleep. There was a lot of water getting inside the building, and we have to shift the furniture here and there, and we could not sleep the whole night. So we are afraid that any time the roof might collapse on us. We kept on awake and trying to shift the furniture so that the furniture is not going to be affected. As you can see, there are a lot of cracks, such that we are living in fear. And in this area, we are experiencing a lot of tremors. Some week, let's say last week, there were a lot of tremors, and we could not sleep the whole night. One thing we very much Joshua as he said, vakauya vakawanda vachiti toda kudai, but up to now nothing is materialized. But many sure maratidza kuti you are there for us. I want to thank you very much. The amount of organization you are ascribing to us
iri kutondishamisawo nekuti do we actually even know kuti tiriwo chii isusu pachizvino nekuti vamunoona ndo vanhu vacho vane vamwewo vanhu vacho just like them kumashure. So we are vakoma nevanen'ina nehanzvadzi, former students, people that you see on the streets. Saka maityiro azvakaita ndezvekuti pakatanga dambudziko iri pane shamwari ranzi Freeman Chari ari kuUnited States naWellington Mahoma akagara pa. Vanhu vakatanga kufunga tobatsirana sei nedambudziko rapinda munyika. Ko tikatanga a process of trying to do crowdfunding yekumobilize my resources. Pasina director, pasina proposal, nothing. Ane $5, ane £5, ane pondo mbili nation. We are being honest. Tina mukabvunza kuti secretary wetu ndiani hapana, mukabvunza kuti anotungamira ndiani hapana. So it was just ordinary Zimbabweans vakangodecided zvakanaka kuti tiwane rubatsiro rwatinowana. So isusu what can we also put forward? Chichatingakwanisa kuita process yabva yatotanga through social media. Pakumobilize maZimbabweans ari kuAustralia, maZimbabweans ari kuchitungwiza, so zvinzi science chinenge shape yeamoeba. It has no shape, chiri kuenda kuchienda handiti ndo mamiriro anga akaita. Saka pazonzi aiyo hazvizodiwa kuti unosvika pana vanhu vakuru panoremekedzeka mosvikawo musina kana rinenge zita zvikanzi but initiative yatangwa nemacitizens kai. Saka inganzi chii? Ndozvida munogona makanzwa sekuti citizens initiative. Rangatori zita rekubatanidzira kuti tiri pacar park. Adding on to what my colleague has just said, this project has taught us that we have a responsibility as citizens. Yeah. So many times we don't research too much on donor funding, maybe even the government. Yes, it has a responsibility, but also as citizens, it's a responsibility because it's children who are affected. Yeah. So we've learned that we can actually do something. We can stand up and be responsible citizens, even in a crisis. Leadership, it's within us as my communities. Those are the Farira. And also the partnership that we have created with you as an education institution. For me, it's also to know accept and we really honor it. And we hope to continue partnering with your school in other projects, as you have already highlighted, which their need, which go to improve the infrastructure. No, as I said, I always wanted to come to Mount Selinda, but I didn't want to come in the circumstances of pain. But Tashitsko kuno ne natural disaster as well. So it's kuya kuno. It's more than project yakaitwa pano. Kuti tiri vanhu vanonzwirana muno munyika. When it hurts, when it hurts me, it's hurting you. Takarwadzikana sevanhu when the disaster struck, and we said sitting back is not an option when one of your own is dying, is suffering, is struggling. And panochema matichiya kuzobata maoko haungouyi uri empty handed. Unosvika nechema inosimudzira nekuvaka pakurwadza. So for us it's just digging back into our culture, into our values as a people, and protecting what we have. What we have is life, what we have is future vision yedu nevana vedu. But we also know that if you are not received, if there's no reaching out. So we know from a briefing, us coming to Mount Selinda also took your effort. Of you telling your story, of you reaching out. For us to also be able to connect, to respond, and for us to be able to work together. So it's that which is driving us. Kuti tinoridza mere kana zvatuomera hatifaniri kunyarara. Zvinonzi mere yarira kwanhingi
kana tanzwa mhere isu hatifanire kugara takangonyarara, we have to respond. But kana taresponda pane responsibility to account. Tinofanira kuti tigozozviudza pachezvedu kuti takaitei, tigozotaridza kuti zvechokwadi takaita zvakati tiri pamwe chete. So our visit is also part of accountability. Accountability to ourselves, but also accountability to you. Kuti muzive kuti this is a responsibility yatinayo tese to whoever musiwo yakadecide kuti nhasi nini regai ndimborega kudya lunch, mari yangu yelunch ndimboendesa kucyclone fund, nhasi regai ndimborega kuti mwana wangu aende nelunch box because kana ndanzi kake hakana toilet kana kuti hakana classroom. Those were personal decisions akaitwa nama-individuals. Saka tinofanira kuramba tichakoshesa kuitira kuti mangwana tirambe tichibatsirana. Patasvika muchiintroduce muchiti vazhinji vakauya vakapromisa, isu takasvikawo tikapromisa because ndoziva kuti zuva rekutanga raiva rekuti tikwazisane muzivane, handiti? Asi ini ndiri kungofara nefeedback yenyu yekuti for us hatisi vemapromisi, tiri vekuita. We believe in the doing. The doing is much more important than the dream is important, but behind the dreaming has to be the doing. Patashika muupenyu hwedu pari zvino, we want more of the doing. Kuti ramangwana redu nenyika yedu simuke. We've done enough talking. Taungoda kuti zviro zviitike. I think that question is very, very important because this is the difference between a day school and a boarding school. We have various students, especially from Chimani. In fact, 2 of our students here lost their parents in the disaster. It therefore meant that apart from just the calamity that took place at this place, with a lot of emotional challenges where our students lost their parents. That means these students have got friends here, have got relatives here. All this meant, apart from the real natural disaster, we had, these students. I don't know what to say, but if you can imagine that you are here and you are told that part of your family is no longer there, and they are coming from this place going back to where there are no homes, and they still want to come back here and be normal students. It's very traumatic, and at times we call them here. Several people do come and talk to them, but at times one day the deputy was almost crying and saying, is it possible not to continue to come and talk to these students? Because we found some of these people, they were just coming, but they were not doing anything. But at the same time, they will be crying. But there are others, anyway, like some local people and other people who would come and assist them. Like Higher Foundation, actually came to their rescue and actually started paying for their fees. And I wanted to talk about that emotional element, which will affect the whole school. Even the headmaster, the deputy, the teachers got affected by the fact that these students are our students, and you just imagine, where are these students going to when they are going back? Who's going to give them the provisions that they want to come back and use at the school? Even himself, wakapinda umakari vane relative yavo yakatofa mwana womukoma wavo disappeared. Yes, there is nothing that was left. It's just the floor. We have been there. I think you have been there. Yes, she was doing Form 4 at this adjacent school in the secondary school. Pani Blue House Yasara. That's where she was studying with her friend.
And our brother's house was just some few meters from the Ripeyo Blue House on the eastern side. Yes. So the unfortunate part ndeyekuti vakazotiza muimba yeblue iya dai vakaramba varimo, they were not going to die. Saka vanhu vakatiza vechinzi uyai kwakakwira ndokuti I think you heard the story. Kuya paya pane camp ndo paya paitwa marundi ipo pakati kwirire, saka vanhu vese rushed to go there vechifunga kuti vakagara ipapo mvura ichaita subside vosara vari, ndo pakazoita disaster ipapo. They were washed away. Up to now, nobody can tell. So, you are a breed of people. Personally, I want to know something like that. And for me, toilets are so critical for girls. And we are talking about girls in secondary school. We're talking about girls who are having their periods. They need a decent place to go and change their pads. And we know some girls even miss class due to menstruation. And if you don't have decent sanitary services, then it really becomes difficult for them. So that was an example for me of where we look at the importance of sanitation in the response. But it was also important to see that schools like Tafara in Bikita might be on the margins of what is known, because they were on the margins of the cyclone radius. We still have a long way to go in terms of making sure that the affected communities recover from Cyclone Idai. As we speak right now, in the Ngangu area, we have people living in tents, using makeshift toilets. You go to Koba area, that's the same thing. People are still in tents, 200 meters away from where their houses used to be. And to me, it's not good. If you go then to in terms of is infrastructures like schools, you know, some of the schools, the entire buildings have developed cracks, and if you are going to have just above average rainfalls, I'm telling you that we are going to have a disaster. Many of those buildings are going to collapse. We are actually exposing our kids to danger by making them learn in those classrooms. You actually see from the pictures, from the footage, that many of the buildings, they are almost collapsing. We also don't want to talk about the destroyed livelihoods. Like one of the colleagues I talked about, Munya used to have a plot where he was doing his potatoes, but the entire field was washed away by the rains. You know, people lost livestock, people lost fields. You know, what the damage to the ecosystem, to the river ecosystem. You know, so we still need to do a lot in terms of recovering from Cyclone Idai. The initial target was $10,000 US, but it went beyond that. We ended up raising $106,000 US, $106,000 US. This is because we have got people in the diaspora, mainly Zimbabweans, you know, who still remain in touch with their country, who still love their country, and they are always looking for ways of helping to improve the lives of their fellow countrymen. And they've also gone beyond by creating friendships and networks with other non-Zimbabweans. Because the donors who donate money on the GoFundMe page, they are Zimbabweans, they are non-Zimbabweans. So it's something that the government should also then
look into that. We have a people outside our borders, but we have remained loyal to Zimbabwe, who are still doing wonderful things in terms of helping our country. So I would want to say thank you so much to the people who believed in us, mainly in Freeman Chari, by donating their monies. And it takes a lot just to say that we are just giving you this in faith. We are so grateful that you gave us a chance, especially for me to experience what it means to go and give a helping hand in times of need. I will tell you that through this I've made wonderful friends. I've now a very huge family. I've made relationships, and even after we finished our projects, I visited Chimanimani twice. I've visited Bikita because now I've got a bond with people out there. So to you guys, I say thank you so much. I'm forever grateful. I would also want to thank other players who came in to make sure that the project was a success. I would want to thank the communities which we were working in, who supported us. Without them, it was never going to be easy. I would also want to thank companies like Bikita Minerals. They actually gave us 3/4 stones, concrete stones, to use at the Mandara block. There are also other so many players, so many retailers who gave us discounts and who made sure that our project is successful. I'm forever grateful, and I'm so proud of the people in Chimanimani, the people in Chipinge, the people in Bikita who defied Cyclone Idai. The first week, what we did was first week and second week, into the third week, we worked with Miracle Missions to buy food, water, and medical supplies for people. They opened a warehouse in Mutare, and most of the aid was airlifted to the places that were cut off from the main areas. So after about 3 weeks, we realized that more players were coming in. The government was now responding more efficiently, and so we decided that we could now start looking into other things that could help rebuild the community. The first thing that we looked at was the danger of cholera, because most of the toilets had been washed away, and so we built a 16-hole Blair toilet at Ngangu, and then we also built another one at Mount Cylinder High School, and we took over one at Tafara that had been started by a group of former students there. And then from that point on, we started rehabilitating, schools which had roofs blown away or that had blocks that had collapsed. And so at Rimbi in Chipinge, we put back the roof and painted their block. We built a 2-classroom block at Mandara in Bikita, and we also took over one block that had 4 classrooms at Ndima in Chimanimani, which they could not finish, and so we took it over and we finished that, and we furnished 2 classrooms there at Ndima and those 2 classrooms at Mandara. I would like to thank everybody who donated, everybody who put out a positive word for us, because there were so many people, some who didn't even have anything to donate, but they put a good word for us to their friends who could, and we raised a lot of money from a lot of people that we didn't even know, mainly because of the good recommendations we got from people. So I want to thank everybody, Zimbabwean, and everybody across the world who assisted the people of Zimbabwe.
I really want to thank the people who were helping in the fundraising, Miracle Missions, Carlton, Fidelis. I want to thank them because they took their time to share with their friends, to spread the word, and to encourage other people to come in and help. And I also want to thank the people who were on the ground, the people who experienced this, and the people who were working on these projects. People like Wellington Mao, Munya in Chimanimani, Atwell in Chipinge. I want to thank the different ministries that we worked with, Ministry of Public Works and the Ministry of Education, because they opened the doors for us. There were no obstacles for us. We didn't face any resistance. We talked to them and they understood the job that was at hand. And so I want to thank them. I also want to thank the managing director of Bikita Minerals. They provided us with concrete and sand and transport for the block that we built at Mandara and Bikita. I really want to thank them. And the purpose of this documentary is to show the things that we have done to the people who supported us. That's the first purpose. But more importantly, we want to tell the story of Chimanimani. What happened there? What is happening there? How are the people coping? What is still needed? And you will see as you go through this documentary that there's a lot. What we have done is just a drop in the ocean, but there's a lot. There are lots of lives that were broken. There are people that lost their loved ones. They lost their fathers. Some kids don't even have a mother or a father. We have a lot of orphans that came out of this cyclone. And so I just want the world to look at this and again dig deep into their hearts and see what they can do to help. I want to encourage everybody, do what you can, wherever you are. If you can get a kid and support them in education, if you can adopt somebody, do it. Don't think twice. Everybody is depending on you. There's a lot that needs to be done there. Makandisiya ndotose, ndifara kuti sendikari nyika.
kwangu amai misodzi chete ndinzwe iwo upenyu hwangu amai ndatambura ndinzwe iwo kuchema kwangu amai ndayaura unganzwa sei ari wako anotambura iwe usipo unganzwa sei ari wako anoshuka iwe usipo unganzwa sei ataivana zvakanaka